Welcome everyone to another episode of Storytime. Kamm and I found this place by accident. We were looking for a cafe, but if you say this place is a cafe, it would be a big understatement. And how should I describe it to you? คาเฟ่ที่เราพูดถึงนี้ชื่อว่าอัญมณีคาเฟ่นะคะอยู่ใกล้ๆเอแบกบางนาเลยเราเจอที่นี่ก็คืออย่างที่คุณสเวนพูดก็คือ by accident เนาะเราหาร้านคาเฟ่แถวๆนี้แล้วเราก็เจอร้านนี้ว่ารีวิวดีมากเลยเราก็ลองแวะมาดูกันครั้งแรกที่เรามาเนาะเราประทับใจมากจนเราตัดสินใจว่าเราต้องกลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งเพื่อทำรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าคาเฟ่ที่นี่มันเจ๋งยังไงเราไปดูกันเลยค่ะWe are in luck because the owner is going to show us around a little bit. He will give us a little insights and you don't want to miss that. Stay tuned for the next 5-10 minutes because this place is amazing. อันนี้นะคะคือ breakfast set ของที่ร้านอัญมณีเสิร์ฟพร้อมขนมปังปิ้งแล้วก็แยม homemade นะคะดูหน้าคุณเฟนนี่ Are you ready? I'm still waiting for my spaghetti. Okay, let's start with mine first then. And here comes the famous carbonara นะคะอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากเลย smell so nice It is so cool. อร่อยไหม But I forgot the cheese. More cheese. Oh, I'm so happy. อันนี้คือเอามาจากอิตาลีด้วยอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากสเปนครับใช่แล้วพี่เอาเข้ามายังไงอ่ะก็ตู้คอนเทนเนอร์เลยครับโอ้ใช่แต่ว่าอันนี้ใช้เวลาจองประมาณเกือบปีหนึ่งได้ครับเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างแบบนานเหมือนกันเพราะเราเลือกออนไลน์แล้วก็คุยกับทางสวนแล้วก็มีคนมารับจากที่เมืองไทยแล้วก็เขาก็ส่งมาให้แต่ว่าตอนที่ชาเลนจ์สุดก็คือตอนยกมาแล้วให้ตุ้มมันไม่แตกครับเพราะถ้าตุ้มแตกก็ต้นไม้โอกาสต้นไม้ประมาณ 90% ได้ 1,000 year olive from Spain Another imported? Yes. Wow. สุดยอดที่ลงทุนกับที่นี่ไปเยอะมากก็เยอะครับเยอะจากปูนแล้วแกะสลักเอาครับอ๋อใช่ไม่ใช่หินจริงไม่ใช่หินจริงแต่เอาปูนมาคราฟใช่ปูนมาคราฟครับอันนี้ลูกใหญ่มากอย่างนี้ส้มโอแล้วเนี่ยจริงๆมันคือสายพันธุ์ของมันหรือเปล่าที่ต้องไม่ใช่มันเป็นลูกส้มโอเนี่ยแหละครับแต่มันเป็นกิ่งเพราะว่าเลมอนที่ต่อกิ่งจากส้มโอครับส้มโอเนี่ยมันขึ้นชื่อว่ากิ่งของมันมีความแข็งแรงสูงมากเราเอาเลมอนเนี่ยมาต่อกับส้มโออีกทีนึงเพื่อให้ตอนนี้มันก็เป็นมิกซ์หรือมันใช่เราก็จะต้องเด็ดไอ้ส้มโอออกเพื่อให้เลมอนมันออกครับเพราะว่าถ้าส้มโอมันค้างไว้เงี้ยมันก็จะไอ้นี่แต่เพราะเอิญมันสวยครับก็ว่าลูกใหญ่เป็นส้มโอแล้วใช่มันก็มีทั้งส้มโอและเลมอนผสมกันในนี้ครับมีแล้วให้ความร่มเย็นใช่แล้วในนี้ก็มีปลาคาร์ฟด้วยครับผมเข้ามาเห็นต้นเยอะมากนึกว่าพี่ตัดขายด้วยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแต่งเพื่อจะต้อนรับคริสต์มาสใช่อันนี้มีหน้าร้านเราก็อันนี้ก็เป็นสิงโตจากฝรั่งเศสเนี่ยครับ2อันนี้ก็มาจากฝรั่งเศส They're from France? Yes, the lion from France. I thought it's Italy, but okay. They mix between France and Italy and Spain all together. But they all in the European zone. Yes. ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นมั่งมีครับต้นเนี้ยครับต้นใหญ่ใช่มันเหมือนเป็นมุมที่แบบคนแบบช่วงเย็นๆสบายๆมานั่งอ่านหนังสือหรือมานั่งเล่นปิกนิกใช่โซนแบบให้ได้อารมณ์แบบนั้นครับปิกนิกโซน with มั่งมี tree มั่งมีพูดสิมั่งมีเขาบอกว่าจะเสริมดวงผมก็ไม่แน่ก็ทำตามมูเตรูใช่ครับอะไรที่เขาว่าดีเราก็ทำใช่มันไม่ได้เสียหายอะไรมาก and this is เหมือนก็เป็นบ่อปูนธรรมดาแต่ว่าผมให้คนงานช่วยกันก่ออิฐขึ้นมาให้มันดูสวยก็คือมันก็คือท่อบ่อเนาะใช่ครับเอาอิฐมาโปะใช่
ก็ดูเป็นอาร์ตเวิร์กอีกแบบหนึ่ง It takes time to do all this. Can imagine that. You cannot buy like this. So it's our own work. And all the 450 lemon tree in yes, this area. yes, that's area, and on the other side too. So as you can see, it's the plant are not fully grown yet. It's been like 4 years, so they are still pretty young. So maybe 7 or 8 more years, they will form higher, taller. We only have our first year product this year. ก็คือประมาณ3 ปีป่ะคะ 3 ปีกว่าๆที่แบบไม่ได้ product อะไรเลยครับ ก็รอแล้ว ใช่ใช่ใช่ที่กินหญ้าแล้ว ใช่ใช่ใช่กินหญ้า ก็ไม่ได้ปล่อยอะไรออกมาตรงนี้ป่ะ ช่วงเย็นจะปล่อยครับ คือพอร้านปิดแล้วก็ปล่อย เนี่ยมันค่อนข้างจะเชื่องคนนะครับ ว่าไงลูกว่าไงครับ มาเร็วมาเร็วเปลี่ยนมาเป็นกระถางครับ ก็คือไอ้พวกเนี้ยมันฟอร์มมันสวยครับผมก็เลือกผมกับแฟนก็เลือกมาแล้วก็วางเป็นแนวยาวอย่างนี้ครับอันนี้มีดีไซเนอร์คอยช่วยออกแบบด้วยครับผมว่าเราอยากได้ธีมไงใช่อันนี้ก็คือเป็นมุมถ่ายรูปคีย์ถ่ายรูปหนึ่งเป็นเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นกำแพงแบบเหมือนกำแพงปลอมครับเป็นกำแพงอิฐปลอมแต่ว่าเราใส่พวกเซรามิกที่จากอิตาลีเข้าไปทำให้คือพยายามจะสร้างเหมือนอาร์ตพีซครับให้คนแบบได้เห็นมุมอาร์ตบ้าง So can you say that you import? What do you import? From Italy. What is it that you? The ceramic. Oh, the ceramic and the decoration. Yes. In Italy, there's a town called Caltagirone. They are famous for art on ceramic. Yeah, one of the key locations. So it's a waterfall. It's take nearly a year to process this. Take some time. Oh. Yes. So the system under the waterfall is have a lot of things like including the filter for the fish. The fish, yeah. แล้วปลาคาร์ฟก็คือถ้าฝนตกหน่อยก็น็อก ใช่ครับ เราเลยต้องทำระบบน้ำที่มันสามารถเติมน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อก็คือเติมใช่ใช่ใช่ครับค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงยากครับ ตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูก ใช่ครับ โอเคไปต่อตรงไหนดีคะ ตรงนี้ก็มีครับ All right. So today we are joined by Chef Oak. Is it right? Yes. And yeah, thanks for having us today. And I prepared some questions for you. A special reason behind the name of the cafe, or is that the name? At first, we named a lemon farm, but it wasn't direct. So we use our daughter's name, Anyamanee. So it's name of our daughter. She's 6 years old now. So we want to build something for her in the future too. So, Anyamanee means gems. Okay. So that's why, and here inspiration, we want to make a gem of the Bang Sao Thong here. Can you tell me the inspiration behind this cafe or restaurant? Okay. What's the reasoning why you did this? Okay. At first, this our own farm, family farm. Yeah. It was like a forest before, and my father want to do something like a garden. But me and my wife want to do lemon because we love Italy inspiration. Yeah. So we try it for like 3 years, and it was come out pretty well. At first, we want to build a house with our own lemon farm, but since it has some potential, so we turned the house into a cafe. Yeah. That's why the cafe it look like a big house, but inside is has cafe material inside, and a lot of stuff here because we went to travel to Italy quite a lot of times. Yeah. So a lot of design and inspiration come from Italy and French. Yeah, that's what I thought when we first walked in. It's like, are we still in Thailand? It looks like Italy because when I was a kid, I also went to Italy on vacation quite often, and I thought like, that looks so familiar. Okay. And like when the vibe that you get, and you also said the whole process you started. I think you told me 5 years ago or something. Yes, it's basically a 3 years gardening and 2 years of building construction. Yeah. Because usually when you make a cafe, you build a building and then a farm around it. But here is do a reversal. So we do a garden first, then the building. That's why it took quite some time. Yeah. Because the tree here, you can't just
plug them in, it takes years for them to grow strong root and foundation, and then that's why we start designing the building after we saw the foundation of the layout of our farm. And just to get an idea, because when you think of a cafe restaurant, I would say I think of a smaller place, but this area is quite big. Do you know roughly how many rai? Or 6 rai. 6 rai, yeah. 6 rai. You get an idea. It's not just, I say, if you think of a cafe, it's an understatement. It's so much more that you can, or that you have here. Because it wasn't designed in a single design. It was keep adding. And it's not like, oh, let's have a cafe, just one idea, and then try to finish with just one idea. It's like once we finish this idea, maybe we add this, and this. So basically a multiple inspiration, add them together, a combination. That's why it's all have not a single design. There's mix and match involved. I think we already talked a little bit about this, but were there any challenges that you faced? I think for me, the process already building something for 5 years or adding up, that's already a big challenge. Yes, it's also the biggest challenge is maintaining it. It's like keep the plant alive. It's probably the biggest challenge at the first when you don't have water or electricity. Me and my wife was starting this 3 or 4 months. We don't have electricity, we don't have any water, so we have to get some water down the river and put in the tank, and then 5 o'clock or 6 o'clock in the morning I plant them. So yeah, that's the biggest challenge. I think that the starting is the most difficult one, and when you get to the middle, it's a different challenge. While you plant is start growing and alive, now you have to keep them alive. All right, please tell me about your signature dish, or something that you have to try when you come to this restaurant. Okay, here's spaghetti. Here is very good and simple. I'm come from a fine dining restaurant and hotel, but I cannot apply this into comfort food because people would because the price of the food will be too expensive. So I try to tone it down to turn food into like a comfort level. So a lot of our menu here is a comfort food and easy to approach. So you can eat easily with coffee and drinks. Yeah. And so our signature will be spaghetti, including carbonara, bolognese, and some Thai spaghetti, spicy spaghetti. Yes. All the things that I like. Yes. Carbonara spaghetti, and I already tried it. Super good. The spaghetti is super good, and that brings me to another question. Because I went to many Thai restaurants that try to cook European food, but let's say their Thai food is really good, but the European food is okay. Yeah. But here it tastes just like in Europe, or let's say a chef that has really experience cooking. I think it's the key is ingredient. You cannot play with ingredient. You have to understand first Thai cooking and European cooking is different. Okay, Thai cooking maybe you have a medium grade or low grade ingredient, but you can play with a seasoning. Yeah. And you play with fire. But Mediterranean or European food, they don't play with a technique like that. They just use a simple good ingredients, and then just with simple salt and pepper, and that's what the key of the European food is, a simple cooking method with a good ingredients. Last time Gam had the Thai food and I had the European food, and we were both super happy. That's why I was surprised. Normally we only have, if we go to a kind of restaurant like that, like one thing is probably good. If it's a Thai restaurant, the Thai food is good and the European food is good. But here you can have both, and yeah, I really like that. All right, here we have the signature drink, lemonade with soda from the garden. You might want to check a little bit first, because it's 2 layers. Okay, wait. Yes. refreshing. Super refreshing. And it's also something I wouldn't have realized on my own until you told me how much work goes into a place like this, to the gardening, or let's say
the plans until the, let's say, call it ready. 3 years. He said 3 years for this one. And if you imagine all the work they put into it, all the effort, I think, yeah, it's incredible. Cafe area. So that's why we service our cake, gelato, and coffee. This is our own bakery room. The chocobang toast, we do a butter bread bun and the croissants, and including the sauce and the gelato here too. There's an ingredient of gelato, so we made using the gelato machine over there. This way, we make sure that our product is under our control of the everything's quality. So the coffee here, we focus on the Italian coffee taste. So everyday coffee. Example, this is medium roast, and this a dark roast. You can see 2 different color tone. You can try, smell them. They have a different aromas. That smells so nice. This more like a fruity smell, and this more like a roasted smell. Our customer have a different taste. They don't like too bitter, so they can go to the fruity taste. The difference between lemon and lime is that the lemon smell more aroma in terms of like a dessert flavor. Okay, and the lime are more like acidity of sharpness, acidity. So they're good to make cuisine like tom yum. In Thai food, we use lime. Yeah, for strong flavor. We use wild honey mixed with lemonade to create a strong taste flavor. So we can taste some of this. And also we had a process after we lemon juice them, we filter them to maximize the cleanness flavor. So we can taste our product a little bit here. Yeah. ขอบคุณค่ะ Have a taste. เชียร์ค่ะ Yes. อร่อย Yes. This our best selling product. We sell like 400 cups per week. ว้าว คือมันลงตัวมากเลยแล้วกลิ่นน้ำผึ้งก็คือหอมมาก Thank you so much again for having us. I think that was a great tour through your restaurant cafe. I think I mentioned it many times already. This place is absolutely amazing. Thank you much. We had the best time. If you want to have great food, healthy drinks, or good drinks, great coffee, take pictures, see animals, you can do everything here. Here, yeah. I mean, after we speak to Chef Oak, we realized that he and his wife really care in the details and carefully select and plan everything here. Not just only like the scenery here or like just only the beautiful view here, but also the food นะคะ He put like good ingredients and use special technique for the food and the drink as well. So like the first time that we got here, we made up our mind that okay, we have to come review here to show our fans on Storytime that okay, we have like one good cafe here. And he still remember what I ordered last month. Like 1 month ago, he still remember. Yeah, we came here like almost a month ago, and he remembered that he had the mushroom creamy sauce. Yeah. And I would say, in general, the attention to detail is off the charts. Maybe you can hear the music in the background. For example, the music in the background. I still haven't found the speakers. They blend in with the environment so well. Where are the speakers? And it fits the vibe perfectly. Yeah, anyways, I hope you guys enjoy today's episode นะคะ and don't forget to stop by at this cafe นะ it is one of the best I would say. So see you at next episode นะคะ or maybe next cafe if we Next find. cafe, next episode. See you there. Bye bye. Bye.